ya ndio, lakini kuwe na ile sura ya ubinadamu. So crackdown imeanza Kayai. Okay, crackdown imeanza. Na je, umesikia maoni ya wale ambao ni wahusika, especially bodabodas, ndio unajua kama kweli wana enjoy ama enjoy? Umesema aje? Hawa enjoy Kayai, manake wanaitisha vitu mingi sana, wanaangalia leseni, wanaangalia insurance, wanaangalia helmet Kayai, wanaangalia condition ya pikipiki yenyewe, alright? Na pia wengi wa bodaboda Kayai wamezoea kubeba watu wawili au zaidi. Lakini sheria ya pikipiki ni kwamba unabeba abiria mmoja kwa wakati mmoja. Yes. Kwa hivyo kuna changamoto pale, lakini tafaa waweze kufuata sheria Kayai. Okay, asante, waweze kufuata sheria. Ni mambo mengi ambayo tunazungumzia. Mtazamaji, karibu sana. Update yenye tunaanza nayo ni Ukraine, Russia. The stereo. There's a problem. America imefukuza all diplomats wa Russia. Imewaambia kwamba ifike leo jioni wao wote wao wametoka Amerika. EU imetangaza kwamba raia wa Russia ambao wanaishi katika member states wao waende. South Africa inasema kwamba licha ya kwamba Russia ni moja ya masoko katika bidhaa zake, maua na matunda ya apple, imekomesha kusafirisha. Inasema kwamba for now waje tuteseke kidogo. Imesitisha kuexport matunda na baadhi ya bidhaa ambazo zimekuwa ikipeleka kule. Nchi nyingi zinatangaza maajabu tu. Alafu FIFA imetangaza kwamba imetoa Russia katika World Cup. Na kuna siku bendera ya Russia, wimbo wa taifa utaimbwa katika mechi hizo. UEFA imepiga marufuku vilabu vyote vya Russia ambavyo vilikuwa vinashiriki katika mechi za Champions League. There is a problem. Ndio Kayai. Kayai yafaa, rais wa Russia Putin afahamu kwamba hawezi ishi katika upweke. Katika ulimwengu huu Kayai, Mungu alituumba ya kwamba tuweze kutegemeana. Kuna uzito wako na wepesi wangu, tuweze kusaidiana Kayai. Katika udhaifu wangu na uzito wako, tuweze kusaidiana. Kwa hivyo hizi ni shinikizo tu Kayai za kuhakikisha kwamba serikali ya Russia inarudi kwa uhalisia ya kwamba duniani mzima tunahitaji amani, na amani tu si lazima ije kwa sababu ya kupigana vita Kayai. Tunategemeana. Kwa hivyo all these sanctions Kayai are meant to force serikali ya Russia kuja kwa ile meza ya mdahalo. Yes. Alright? Wakuja kwa meza ya mdahalo, wasitishe vita Kayai, na tukuje katika hali ya uhalisia Kayai. I think ndio jambo kubwa ambalo mataifa yanajaribu kufanya ili wapatie taifa hili la Ukraine Kayai nafuu kidogo. Maana taifa ndogo Kayai, taifa ndogo kidogo, right? Ambalo sasa Russia inataka kulimiliki kwa njia ya kimabavu, ni dhuluma Kayai. Kwa hivyo nafikiri haya yote yako geared towards forcing Russia ikuje kwenye meza ya mdahalo ili amani ipatikane kati ya Ukraine, right, na Urusi. Lakini Kayai, kabla hujazungumzia hiyo the stereo, ifikie mahali mpaka sasa raia wa Russia ambao wanaishi katika nchi za nje, hata wale ambao wanataka kurudi kwao, kwa banks wanafukuzwa, kwa uwanja wa ndege. Sasa wataenda aje kama hata mwataki waibiri ndege zenu? Naam. Kwamba tunaenda lakini hatutafika Russia. Naam. Mtafikia mahali fulani ndio mconnect. Haya yote Kayai ni juhudi za kushinikiza tu serikali ya Urusi ije kwenye uhalisia. Alright? Wasiangalie tu kwamba ni taifa lao peke yake na hali ya kuweza kukua superpower la. Wajue kwamba pia wao wana watu wao wameketi kwa mataifa mengine. Na Kayai, Mswahili anasema kwamba fahali wawili wanapopigana mara mingi nyasi ndio huumia. Ushaona? So ubabe wa rais wa Urusi Putin Kayai umaathiri wananchi ambao wako very innocent. Wanafanya kazi zao dunia nzima, biashara zao, masomo yao. So wameathirika kwa sababu ya kiburi cha mtu mmoja Kayai. Ushaona? So Kayai, kusema kweli, rais aweze kuangalia kwamba pia watu wake kule nje wameanza kuhangaika, hawafanyi biashara, wanafurushwa Kayai. Arudi kwa hali ya uhalisia kwamba Urusi haiwezi jitenga kwa dunia nzima. Je, unaona kwa umbali picha ya Libya ama kwa umbali picha ya Iraq? Kidogo Kayai, because kumbuka mababe wa kivita ambao wameweza kuondolea mamlakani walikuwa namna hii tu Kayai. Kujipiga kifua, kujigamba, kuonyesha jinsi wana askari chungu mzima. Lakini kumbuka Kayai, hizi shinikizo zote zinafika pale nchini Urusi. Ule mwananchi wa kawaida
and even majenerali kwenye jeshi la Urusi, utaanza kujiuliza kweli hii ni nini? Uko na ndugu yako kayako kule Marekani, ako Europa, ameshafurushwa, hana vile anarudi, na wewe ni jenerali kwenye jeshi. You want to begin having feelings now, right? Na taifa lenyewe litaanza kumgeuka rais wao, maana hamwezi ishi katika isolation kayai. Ushaona? Kidogo kwangu mimi nafikiri ni pressure ya kuweza kusukuma hata wananchi na hata jeshi lenyewe liseme la hasha, watu wetu na uchumi wetu unaangamia. Turudi katika uhalisia. Kiuchumi pia kuna tulizungumzia jana kwamba Russia ni moja mataifa duniani ambayo huzalisha mafuta na gas kwa kiasi kubwa sana. Kampuni karibu 3 zimesitisha kufanya kazi na Russia. Shell, Total na kuna nyingine hapo sijui inaitwa namna gani. Kampuni 3 za mafuta ambazo ni kubwa zaidi duniani zimesitisha shughuli zake katika nchi ya Russia. Na hizo ndizo zimekuwa zikisambaza pakubwa bidhaa kutoka Russia. Correct. Nakumbuka uchumi wa Urusi kayai unategemea zaidi export ya mafuta na gesi. Alright? So kwa hao kusitisha kufanya biashara nao, wanawanyima ile dola, ile currency ambayo itawasaidia even kusustain the very war. Ushaona? Wanapouza mafuta na gesi kayai, ndiposa wana earn exchange yao, and they trade in dollars and euros kayai. So ina strengthen reserves zao kayai za sarafu. Yes. Right? Kwa hivyo wakisitisha kuchukua bidhaa zile kayai, inalemaza sarafu yao ya kigeni. And in the process their reserves will be depleted. Yes. So ni njia tu ya kulemaza. You see kayai vita si lazima uende physical. Kuna vita vya kiakili. Right? So Urusi maamua kwenda physical, lakini mataifa kama Europa, Marekani na wapi zinatumia akili sasa. Yes. Tufanye vipi kumlemaza huyu jamaa ili arudi kwa meza mdahalo. Now, wakati kuna mkutano ambao umefanyika usiku wa kuamkia leo. Unajua Kenya iko mbele wanawa. Like saa hizi kule ni saa 1 na dakika 42 kule Ukraine. Wako wanawa nyuma ya Russia. Sasa kuna mkutano ambao umefanyika usiku na hata rais wa kule Ukraine akahutubu usiku wa 8. Na condition ambaye Putin, rais wa Russia, anapeana hataki Ukraine itambuliwe kimataifa, iwe mwanachama wa any organization ya kimataifa. That is the only condition itafanya asitishe mapigano. It's big brother syndrome kayai. Kukumbuka Ukraine was part of the bigger family ya USSR. Na baada ya kutawanyika kwa Soviet Union kayai, ndiposa taifa la Ukraine likajipata kama taifa huru. Na ukiangalia kwenye map ambayo hata Nahame alitupatia hapa, ni taifa ndogo sana. Ukiangalia Urusi na Ukraine, Urusi ni kubwa, Ukraine ni kadogo. Kwa hivyo tamaa ya Rais Putin ni kuweza kuzidi kutawala, right? Kutawala taifa la Ukraine. Kumbuka rais ambaye ni wa Ukraine kwa sasa kayai, aliwekwa pale kayai kwa kumgeuza rais mwingine ambaye kidogo alikuwa ni kama ally wa Putin. Ushaona? So kidogo Putin ako na interest still kayai ya kuzidi kulitawala taifa la Ukraine kwa sababu ya madini ambayo pia yanapatikana pale kayai. Ushaona? So ana ile njama ya kujaribu kulitawala lile taifa la Ukraine. Na rais ambaye yupo kwa sasa kayai sio ally wake, sio rafiki yake. So kidogo hizi vita za kumshinikiza aondoke, ili ikiwezekana amweke pale, amsimike yule ambaye atamweza atamuongoza, atamtawala. Kumbuka Ukraine ilitaka ingia katika umoja wa NATO, North Atlantic Alliance, lakini Urusi haitaki. Ushaona? Kwa sababu ya ile big brother syndrome na kutaka kuweza kulikalia taifa la Ukraine. Now, mwisho kabisa, mheshimiwa rais wa Russia, naweza muita mheshimiwa bali na mheshimiwa, ametishia kutumia nguvu za kinyuklia. Na hapo sasa ndio Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nalo limeandaa kikao cha dharura leo na jana. Wanaandaa kikao cha dharura na wametishia kwamba wamemdhubutu, wamemdea Putin atoe nguvu za kinyuklia. Wamemdea. Tunaelekea vita vikuu vya dunia vya 3? Bila shaka. Na hata mchambuzi mwenzangu alisema Third World War. Yes, ukiangalia kayai, isipo shikiliwa vizuri,
huenda ikatuleta katika hali ya third world war. Manake angalia sasa kuna zile the NATO countries na pia US, Europe countries zinajaribu kutetea Ukraine. Lakini mataifa kama ya Uchina kidogo, licha ya kuwa hayajasema, lakini kidogo yanaegemea upande wa Urusi. Kuna mataifa mengine aina ya Kiarabu ambao huenda kaelekea upande wa Urusi. So kidogo vita hivi visipodhibitiwa, it can blow into a third world war ambayo kidogo itaathiri ulimwengu mzima. Ni swala la Russia na Ukraine. Ninapomkaribisha mchanganuzi Fred Arzon Wesonga ambaye amejiunga nasi katika dakika ambazo zimepita karibu dakika 9 hivi. Fred, karibu kwenye swala tatu ya leo. Tukizungumzia tulikuwa tunamalizia actually swala la Urusi na Ukraine, ambayo sasa kufikia penyeko saa hizi jamaa ametishia kutumia nguvu za kinuclear. Penye imefikia KI, kuna uhalisia wa mambo. Kuna sababu ambazo kufanya katika nyumba kuwe na sheria. Sheria hizo huwa zinadhibiti masuala kadhaa ya tabia. Kwa mfano kwenye nyumba tutaweka sheria ya watu kutopigana, kwa sababu najua watoto watapigana na waumizane. Na iwapo mtoto atampiga mwingine, basi kuna zile sheria ambazo umeweka na punishment ambayo anaweza pata ili kudeter mtoto kurudia ama mwingine kufanya hivyo. Kwenye taifa kuna polisi na kuna wanajeshi na vile vile kuna zile jela. Ili mtu akikosa atadhibitiwa na awekwe mahali. Na kukosa sometimes unaweza kosa kwa kumuumiza mtu ama kujiumiza mwenyewe. Kwa mfano, iwapo unataka kucommit suicide, utashikwa. You see, unashikwa kwa sababu mwenyewe unataka kujiua. Unahatarisha maisha yako wewe mwenyewe. Unaelewa? Kwa nini utashikwa? Unahatarisha maisha yako wewe mwenyewe. Unashikwa, unawekwa mahali ili uwe safe. Na iwapo tabia yako itafanya wengine waumie, basi wewe pia utashikwa na uwekwa mahali. Na iwapo kuwekwa mahali kushikwa kwako ni ngumu, basi utakuwa neutralized ili usikuwe hatari kwa maisha ya wengine. Penye Putin amefika, he needs to be neutralized. Unaelewa? Na sheria kumneutralize, this is a superpower country. Haiwezi toka kwa mtu kama mimi na wewe. Na haiwezi kutoka kwa taifa kama letu la Kenya. Because I'll soon show you the missile we threatened Russia with. Is it unaweza katuonyesha? Umepatia mwelekezi wetu? Sawa, sijui kama nampatia. But you see, we can't, me and you and our country haiwezi neutralize Russia. Kwa sababu hatuna huo uwezo. Kwa hivyo tunachia mataifa kama Marekani na mataifa mengine yenye yana uwezo wa kinuclear kuweza kuwaongelesha, kwa sababu yule anajua akifanya hivi hawa anaweza fanya. Sasa penye Putin amefika, amekuwa kama mbwa mwitu ambaye ni hatari kwa watu wengine na ni hatari kwa yeye mwenyewe. You see, if a country like Russia threatens to use nuclear power, yes, this is not normal. Na hiyo ndio mojawapo ya sababu ambazo zilifanya mataifa ya ulimwengu kuketi na kuweka treaty, kuweka sign ya kwamba nuclear warfare haitakuwepo. Ingawaje kuna mataifa ambayo yaliweka ili kuweka balance ulimwenguni. Sasa taifa kama Marekani lina nuclear warheads. Russia iko nao, lakini Russia wako nayo kwa sababu Amerika wako nayo. Unaelewa? Ili kuweka ile balance, tuogopane na tuishi. Sasa wakati Russia ina threaten kutumia, hawatatafuta kubom Russia kwa sababu wananchi wengi wataumia. Mtu ambaye atatafutwa kuwa neutralized ni Putin mwenyewe. And I can tell you that iwapo umezoea masuala ya kivita, hawa jamaa wameanza kupanga mipango yao ya kuhakikisha kwamba Putin is neutralized. Hebu angalia wanajeshi wa Russia ambao walishikwa kule Ukraine. Unajua si eti vita zimekuwa tu pande mmoja. Russians have really suffered losses also. Wale ambao waliingia, most of those vijana ambao walishikwa wanasema hata wajui wako Ukraine. Wao hawajui wako Ukraine. Waliambiwa wanaenda training
Yani there's a lot of limitation of information within the Russian forces. Hawaambiwi exactly what they are going to do. Wanafikiria wako kwa train, some sort of training drills na vitu kama hizo, wanaambiwa lori chop na wanaenda. Russia wamehakikisha kwamba wamedhibiti information, and you know it's also part of warfare, whereby how I will release information yote on how and what you are going to do. Wanajeshi wanaambiwa tu ni mahali fulani and expect hostility. Unaelewa? So wanasema hata wajui wako Ukraine. In fact they didn't know they were going to war. Wengine wameuawa, wengine wameshikwa. Unaelewa? So inaanza kukuambia kwamba kuna uongozi wa aina fulani kule Russia. You brainwash your all soldiers, you take them to war, they have to fight, unaelewa? Because you know you have them in numbers. But in really sense, write down, Putin will be neutralized from within. Tuandike chini kitu ambacho nataka tuzungumzie the stereo. Mbona sasa nchi za nje zimegeukia raia wa Russia, wachezaji ambao wanacheza katika ligi za nje wa Russia, teams tofauti wameambiwa wapake waende. Ukiangalia like hakuna nchi ambayo inataka kuaccommodate Mrusi. Kai ni shughuli tu za kujaribu kushinikiza taifa la Urusi kuona umahana wa amani. Alright? Hawa jamaa ambao wanahangaishwa kwa nchi zingine Kai ni mbinu ya kuweza kushinikiza taifa la Urusi kurudi katika uhalisia ya kwamba tunategemeana, tumetangamana, tuko kote ulimwenguni. So mnapoweza kuingilia taifa moja na kuleta dhulma, pia vile vile sisi tunaweza hatariwa. Kai unajua, kwa mfano kama mtu hawezi kupata wewe, kwa mfano atajaribu afikie hata mtoto wako amuumize, na kisha muumiza Kai ameshika roho yako. Ushaona? So what they are doing, they are simply forcing taifa la Urusi kurudi back to its senses. Na vile mchambuzi Fred amesema, Putin ataweza kufinywa from inside. Alright? Because watu wa taifa la Urusi wataanza kufeel hapana, huyu jamaa sasa ameenda overboard. Because watu wetu pia wanaumia. So he'll be taken captive from inside Russia itself. Yeah. So tuandike, wewe pia umesema niandike. Oh yes. Kumbuka even Saddam, Saddam, kumbuka huyu wa Libya Gaddafi. Yes, what happened? Walimpata aje kwenye tunnel? His own people. Yeah. So mahali penye imefikia nchi itamgeuka. Yes. Yes. Kai unajua, you see like nakumbuka ndugu Fred, ile 207-208 post election violence. Even pale Mumias ilikuwa. Alright? Ilikuwa mbaya sana, scale ya juu. So wakati watu walimaliza, alright, na kufukuza watu wa jamii fulani, baada ya muda fulani Kai tulianza kuibiana sasa wenyewe. Kwa sababu wale wageni wa kuibia hapo wameenda. Tulianza kuibiana. You know? So once this war goes that level Kai, watu wa nchi ya Urusi watafila hapana, huyu Putin anatufinya pia sisi, because watu wa jamaa zetu wanaumia kule nje. They'll turn against him. Wakati mlituambia jana tukizungumzia hii issue ya Russia, mlisema ya kwamba nchi zingine nazo pia ambazo utegemea Russia zitahangaika. Nimetoa tu mfano wa South Africa ambayo imekuwa iki-export maua na matunda aina apple, inaitwa karakara namna gani. Imesema wako for now wacha itaseka kidogo, lakini imesimamisha exports. Yeah, you see, you look at the bigger picture. The bigger picture now is that you may even lack that Russia to export to in future. Yeah. So you are in between two hard places. One is more harder than the other. And the more hard is if you let a mad dog continue biting people, all of you will be affected and die. Exactly. Now it will even affect the owner of the company you used to export to. Exactly. Because mkiacha hivi vita viendelee, because if you have something you can do it to, you know, instill some sense in Putin. Lakini ukiacha, for example, akwe wazimu na atumie nguvu za nuclear, unaelewa, kuangamiza Ukraine, and that means the whole Europe will be affected. Nuclear is not a joke. You saw kilichofanyika. Kuna saizi anasema ya kwamba ako na uwezo wa kumaliza ulimwengu mzima. If you have a leader who is saying he anaweza angamiza every living thing on earth,
utajali maua ama utajali kuhakikisha ameachana na hiyo mtu? Maua mean anything now? Maua becomes useless. Yeah. Hata ataangamiza kila kitu, utauza kesho wapi? Hakuna. Number 2, mataifa mengine yote yamesema hakuna ndege itakayoingia na kutoka Russia. Wewe unataka kuuza maua kutumia nini? Yeah. Si afadhali ujiunge tu na wakusema sasa tokeni hapa endeni. Yes. Na lingine pia payment mode ya Swift imesitishwa. Watakulipa aje? Hiyo maua utalipwa aje hiyo maua umepeleka? Kuna jamaa mmoja hajaisikizana na nyinyi kwa kila kitu anaitwa Patrick Khaemba kutoka Bungoma. What is being said about President Putin and Ukrainian invasion is half truth created by Western media houses. Also write down that Russian Putin will be president of Russia long after Biden and British Johnson will be gone. At least I lived in Russia and I know what I'm talking about. You say Khaemba, you may have lived in Russia, but we are talking about a 70-year-old man. And you are talking about him ruling long time after now. This age is already refusing. He has maybe around 5 years to live on the normal rest ni borrowed life. Unaona? So hawezi sema Khaemba ni rafiki yangu by the way. Unamjua? Yeah, I know him. Okay, but he cannot purport and actually claim that this guy will be there long. Alafu umesema long. Hiyo ni long sana. Amekuwa Jehova wanyonyi. Kwani. Sasa Putin right down will be neutralized from within. You see, we have billionaires who've been affected and they are not happy. Yeah. They'll buy their way around to get Putin. I can tell you that. You see, the owner of Chelsea is counting losses. Yeah. There are many other people in invest elsewhere who will actually cause a revolution within Russia. These people have the money, they can go buy their way around. Hata kama huko hakuna kununua, but definitely angalia tu mifano ambayo Destiny amekupatia ya mataifa ambayo revolutions zimefanyika from within. You become mad with such arsenals. Hizo si za kuweka kwa mtu mwenye ako anataka tu kulipua kila mahali. Yeah. Sawa, asante. Tumemalizana na ile swali la Russia, labda kama wachanganuzi watakuja na mengine baadaye, lakini kumbuka vita vinaendelea Russia Ukraine, na rais wa Russia amesimama imara na kusema kwamba kitu ambacho hataka kusikia saa hizi ni kutoa wanajeshi nchini Ukraine. No, but he has accepted to meet at Belarus border. Mkutano umetibuka. Ingawaje alikuwa amekubali, na unajua hata wewe ungekuwa Ukraine ungekimbia tu kienda huko. You see, this is somebody who is threatening to kill you with the nuclear. Yeah. Ameitisha mkutano Belarus. Belarus is friendly to Russia. Yeah. It has become like a province of Russia. Yeah. Hata wanajeshi wake wako stationed Belarus. Wewe utaenda huko kufanya nini? Mkutano hawezi fanyika saa hii. Mkutano ulitibuka Fred, kulingana na shirika la BBC ya kwamba condition ambayo anapeana ni kwamba Ukraine isiwe member wa any organization in the world, which is not possible. In fact, now it is Russia on the other hand inatolewa kuwa a member of any organization in the world. Yeah. You see, where Putin has been put, hana nafasi kubwa ya kudictate anything other than using his nuclear force. Now whereby if he uses, there will be retaliation. You know, KI, wewe uko kwako una threaten kuingilia jirani mwenye akikuja kwako atakukilia na watoto wako wewe wote. Do you really love those children? You getting that? Because Russia does that. Believe you me, number 1, world war starts. Number 2, other countries with the nuclear power will use them against Russia. Now, wananchi wa Russia wataisha. Sisi in fact some of us, it is good to be poor. Unaona vita zingine tu unajificha tu kwa msitu yetu ukiangalia namna hii, because mbele watufikie watakuwa wamelipuana huko juu. We shall suffer economically, nini vitu vingi, madhara mengi yatakuwepo. Lakini physically tutakaa kidogo kabla tufikie. I tell Khaemba that there is a mass arrest of Russians in the city of Moscow. People have started demonstrating. I have a friend from who lives there. She has also been arrested. I have a nurse friend. Unfortunately, she's among the people in walikuwa Russia. Yeah. She's just from within. I'm a female friend of mine.
we chatted yesterday night, and she said she just doesn't know why she never left Russia early. Yeah. People, the normal people in Russia don't want the war. Wana mabango ya stop the war. Okay. Then how about Kenya? Somebody anauliza hapa the stereo kwamba Kenya ina import a large percentage ya wheat kutoka Russia. Yeah, of course KI would expect kwamba it affect biashara. Hiyo ndio halisia wa mambo KI. Yeah. And that's why ni comment somewhere ndugu Fred ya kwamba katika hizi vita to expect even 15th of March ikifika bei ya mafuta ya gas itapanda. You see today, sijui kama unaelewa. Today, actually yesterday I wanted to buy oil, cooking oil for sale. Watu wamestock na hawauzi. They are telling me mafuta iko 5,500. Today from last week's 4,400. Imagine. So imeongeza by 1,000 bob, and no, they are holding it. Hawauzi. Wanasema we are expecting it kupanda up to 10,000. 20 liters to 10,000. What? Bwana, let me tell you, lipoka is real. Yeah. Lipoka. Kunde bila mafuta. Yeah. It's real. Yeah. Basing on Fred's point that many Russian soldiers are unaware of their responsibility in Ukraine is true, since from a clip aired by CNN a few days ago, one of the Ukrainian civilians was heard conversing with the Russian soldiers and furthermore requested if we can film their military convoy. So all said and done, sanctions ndio zitafaulu Russia. Thank you. Tumemalizana na hiyo. Tuja katika masuala ya Mumias Sugar. Siasa itakuja baadaye. Tuja katika masuala ya Mumias Sugar. Na it's long. Mtu alikuwa anauliza jana kwamba hawa jamaa wamekaa muda mrefu zaidi bila kuongea kuhusu Mumias Sugar. Mlipotelea wapi? Kuna swali liliulizwa hapo jana. Mlinyamazishwa na nini mkanya kuhusu Mumias Sugar? Kuna ruling, nitaanza desire. Kuna ruling ambayo ilitokea kule Nairobi. Hiyo ruling ilikuwa inamaanisha nini? Wacha niangalie. Wacha niangalie some of the issues ambazo. The orders were stayed by Justice William Musyoka after farmers protested, saying they conflicted with others given by Justice Wilfrida Okwanyi of Nairobi. Alafu sasa, this is now to avoid the conflict, the orders made first in time in Nairobi, January 14th, 2022, takes precedence over the latter orders, Kakamega, February 18th. The Kakamega orders shall therefore be stayed pending hearing and termination. Naam. You know, ndugu Fred na Kayai, kabla tuzame katika hii kilindi ya hii uamuzi Kayai, huyu judge wa Kakamega, huyu William Musyoka, have a problem with him. Ile njia ana handle hii mambo ya Mumias, to me inanipa fikra mingi sana kumuhusu. Sababu ni mara ya pili akipea county government ya Kakamega orders and again anazi reverse. Right? Mara ya kwanza alipeana again those orders. Ya kwamba yafaa mwekezaji Sarai aruhusiwe kuendelea. Na ni serikali ya county ya Kakamega ilikuwa imeenda kwenye mahakama. Within 8 hours alikuwa amereverse akisema kwamba hakujua kuna kesi nyingine Nairobi ambayo ilikuwa tayari imeshajieleza. Here Justice Wilfrida Okwanyi sasa. Right? Okay, akabatilisha. Again 2 weeks ago, now Orengo was in court again for county government Kakamega. The same judge again gives orders favoring Saraya aendelee. Okay? 4 days down the line again, he's reversing using the same reason he gave. Swali ni, huyu William Musyoka anafanya kazi yake uadilifu kweli? I don't know whether he's living in Kenya. Or number 2, is he being induced? Because the same issue may address twice, giving orders and conflicting, giving the same reason. Anaishi kwa dunia gani Kayai? Because nafikiri ukipeo cha high court judge Kayai, uko na researchers. Kesi ikija mbele yako, they go and research. Hii kesi inaweza kuwa exist mahali pengine before you address yourself to it. Okay? Does he listen to his researchers? Number 1. Number 2, kama kweli mara ya kwanza aliamua kajua, sikuwa nimejua kuna case Nairobi. The second one alikuwa anaamua on what? Are you getting it? So me, I think ndugu Kaya have a problem with Justice William Musyoka. Na tutamrai tu, judge mkuu Martha Koome, I investigate who judge.
because he's flippant on a matter that is same before him. Sijui unanipata kaya. Nakupata. So Justice William Musyoka, according to me, has a problem. He has an interest na mambo ya Mumias Sugar. That's why he can give orders, contradict, issuing the same reasons. Are you getting it? Because hii kesi Nairobi on 14th January KI, Justice Wilfrida Okwani alijiaddress himself to it. Na akasitisha sarai kutoendelea hadi kesi mbele yake isikuzi mali. Justice Mabea again gave similar orders. You know, there are so many cases against Mumias Sugar na watu wengi kotini. Alright? Again gave stay orders KI. They are existing. Alright? So I don't understand why Justice Musyoka is to and fro kwa swala la Mumias Sugar. I think Judicial Service Commission should investigate Justice Musyoka. Yeah. And I think I can do a petition personally because I'm now doubting how he's handling this matter. Then KI, nafikiri swala nzima hili now like hiyo kubatilisha huku, kuna farmers who went to court to say ya kwamba uamuzi wa Justice Musyoka na contradict ule wa Wilfrida Okwani Nairobi. Okay? Ndiposa nilirai hapa kwenye email za ndugu Fred. We have several cases dhidi ya Mumias Sugar kwa mahakama mbalimbali. Kuna wakili mama Jacqueline Kimeto pia kwenye mahakama. And she has orders. Even amepeleka receiver manager kwa mahakama ajieleze hizi pesa ambazo amepata za ethanol akiwa mrasimu account. Mrasimu anahepa kwa account, ataki kwa account. Are you getting it? Kesi kwa mahakamani. Mrasimu ni yule Rao wa KCB. Yes. He made some money. And you know money. Why he came to Mumias Sugar kumongezea to some information was to try make money alipe madeni ya KCB. Now he made some money. You know, he has just to say kwa muda ambao nilikuwepo nilitengeneza pesa fulani. Niliuza kiasi fulani cha ethanol. Na hizo pesa hizi tulitumia on expenditures za kuendelea Quran. Hizi nazo tulilipa mdeni. He has refused to do that. You get it? Hataki? Now unajiuliza KI, where are we heading? Now, even Moko outgrow institution. Pia join mahakamani kwamba Mumias na owe 3.2 billion. Kuna hiyo kesi ilikuwa long standing case. Hata Atoko maremu alikuwa ameshikilia kesi. Alright? Now, workers are also moving to court. They have moved already to court. They have already moved to court. Alright? Niposa tulirai jaji mkuu wa panel bench. Alright? Alafu wa consolidate his cases together. Alright? Then they make a final determination. But ultimately ndugu Kayai, jamaa ambaye anasuluhu, angalia Attorney General. Alitoa statement yake na nikana kwamba anasema mrasimu hakufuata sheria kuteua sarai. He's siding with bidders who went to court kwamba huyu jamaa aliviolate sheria. Nakumbuka Capital Market Authority has an issue with mrasimu. Same to Competition Authority of Kenya has an issue with mrasimu. Hakufuata sheria. It's very clear KI kwamba mrasimu hakufuata sheria. And we said it here. Okay? Now, if AG wa serikali ya Kenya amepeana advisory ya aina hiyo, it tells the whole process was a sham. Yes. Right? So, put a bench together, go back to the process, but serikali ya nchi ya Kenya KI ndiko na jawabu la Mumias Sugar. Yes. In this manner. Hawa deni wote interest yao ni kuona kwamba hata kampuni ikiamuka nitatoa kitu yangu ndani baadaye. Because they also are demanding money. Serikali ya Kenya can give that guarantee to these creditors. Right? Na iseme kwamba let's take up this thing, tuanze kuamusha, ikishaamuka we guarantee you. This is how we shall be doing the payments. Bila hiyo KI kuna kizungumkuti hapa. Right? And we said here we are called names KI. Yes. Even sugar barons hawataki kampuni yamuke. Because sugar kutoka nje is cheaper than ya hapa ndani. Tuko kwenye elections. That's why we were thinking, some of us, personal opinion, tunge divorce revival ya Mumias Sugar kwa hii kura ya 9th August. Tuhi divorce tu kwanza. If anything, we stop the process kwanza, hii kura ishi. Hii kura ikishaisha, people are sober, now we go to the table to revive Mumias Sugar. But kwa hii confusion KI ni siasa. Okay, Fred. I think amejeleza pakubwa zaidi. I was just hypothetically speaking, KI, this is my personal opinion and it's hypothetical.
wewe ni judge, alafu of course you have a stomach. Somebody brings around 5 million, make this ruling, hypothetically speaking. Then you make the ruling, you know that it's actually not consistent with the law and consistent with other cases in orders in other courts. Then after 5 days you actually una reverse. Who goes at a loss? Ule atakuja kuuliza urudishe. Hapana. Yeah, hypothetically. Na unajua Fred, ukiangalia ruling ya Musyoka hii ya mwisho alipeana before abadilishe hii. Yes. Nilikwambia kai hapa mchanganuzi hakuwa. Nikwambia hii ruling nimeangalia haina kichwa na haina miguu, because after him allowing alisema pale mbele subject to any other orders by any other court. Subject. Yeah. Na hapo sasa ndio penye people who are ululating didn't know what they were doing. Yeah. Ungesoma tu hiyo na ufike kwa subject to any other. Ukisha unajua huyu jamaa ametucheza. Na mtu alichezwa hapo. Mtu alichezwa hapo. That's why I urge my friend Vivian Mbaka, who is a lawyer, attorney wa serikali ya county, should read those orders well and advise the governor accordingly. Vivian, umesikia kuna tetesi ambazo zimeibuka pia. Na hii Mumias mambo yaishi bwana. Wafanyikazi maaskari ambao wako pale, mmeona zile tetesi ambazo nimepost, tetesi kwamba kampuni ambayo ililetwa na mwekezaji ambaye huenda yuko hapo hayuko, kwamba wanateseka, na sio tu katika mikono ya mwekezaji Fred, lakini katika mikono wa wale ambao walipewa nafasi ya kusimamia kampuni ya ulinzi kwa jina Robinson Securities, ambayo inadaiwa kwamba mmiliki wake anatoka Nakuru. So kuna tetesi ambazo zimeibuka ya kwamba wale wakubwa, director anatoka, instructor anatoka Mumias, alafu yule mkuu mwenyewe operations anatoka Bungoma. Lakini kuna sasa mahangaiko makubwa zaidi ya wale ambao wako pale. Na kampuni ambayo iliyokuwepo mwanzo, kwamba hata ukiangalia the way ilikuwa inawalipa zaidi kuliko yule mwenye yako sasa hivi. Tetesi kadhaa zimeibuka Fred. Wacha nianze kwa kujieleza kwa sababu sina uhalisia the facts of the matter. I haven't personally heard directly vile wewe umesikia kutoka kwa walalamishi, na pia hawajatupatia evidence about what they are talking about. Whatever I may have been having is just also hearsays, and allegations ambazo nitajiaddress kwazo, kwamba ni madai, kwamba jambo la kwanza, nilikutana na baadhi ya wale maskari ambao walikuwepo pale awali, na ukweli ni kwamba niambia sasa hivi wanalipwa duni zaidi na ilikuwa. Watu waliokuwepo awali waliambiwa wameachishwa kazi, apply kazi upya. Na walipokuwa wanasema kwa apply kazi upya, mshahara wao ulikuwa unapunguza kutoka kwa shilingi 15,000 hadi kwa 6,000. Unaelewa? So wale ambao walikubali wanadai ya kwamba walikubali na wakaenda kule. Haya, swala la mazingira ya kazi limetokana sana na iwapo unajulikana, iwapo wewe ni wa kike, pia kuna masuala ya dhulma za kimapenzi. Ukweli ni kwamba wale ambao walipewa fursa ya kushughulikia swala la usalama ni vijana wetu from Bungoma and Mumias. I don't want to cast some blanket blame on them kabla sijawasikiza pia wao. Lile swala la msingi ambalo, na unajua pia hizi kampuni za ulinzi imekuwa na matatizo zaidi. Yule jamaa alipoingia, kuna hela nyingi ambazo zilikuwa zinalipwa kampuni ya ulinzi. In fact more expensive than the G4. They were paying them so much expensive. Unasikia tu per month they have used 8 million kwa ulinzi. When you count even the soldiers na nini, hata si wengi kama wale wa G4S vile walikuwa. G4S was much cheaper. Na I think ilikuwa ni njia pia ya kubadili fedha na mrasimu. Huyu alipokuja ikawa sasa yeye ndiye atalipa security na akatafuta a cheaper company, unaelewa, ili aanze kuwashughulikia. So matatizo huenda yanatokana na usimamizi tu, ama wale supervisors who are there. But what I would want to urge you to do, whatever chenye wanafanya, kama ni ukweli chenye kinasema, that will be so much wrong, it will be gross. Lakini chenye nataka ku urge wewe, try to reach to these two gentlemen wenye wametajwa,
usikize their side of the story, unaelewa. What do they have to say about this allegation, so that we give them a fair hearing about the same. Okay. Shukran. Mchambuzi Fred, niko na nafasi ya you always see me do my sports in Mia Sugar, kienda kukimbia. Na haya madai ambayo mwenyekiti ameleta hapa nimeweza kuyashughulikia pia kwa njia yangu kidogo kabla hayalete hapa. And ukweli ni kwamba madai haya yana misingi ya kina kabisa. Yana misingi ya kina kabisa. Wafanyikazi kadhaa waliongelesha mwenyewe kibinafsi na wako tayari kuja na kunena, kujieleza. Jambo la kwanza ni kwamba hawa mabwana hawana employment letter. Hata kama ni contract letter. Walipatiwa kandarasi hiyo kusign. Na pia kidogo hauruhusi kusoma the whole document. Alright? So walipo sign ikarudi kwa afisi. So wafanyikazi hawa Robinson Security hawana hata contract. Hata ya 1 month tu hawana copy yao. And by law is not right. Because they're supposed to have a the copy. event of any problem. Yes. Ndio watafute sana habita. Exactly. At least when they have something. Exactly. Then payment yao ni 8,500. Alafu anapunguza ndani NHIF, NSSF ambayo pia wamekiri so far haijakuwa remitted. So if they go for services hawapati kwa sababu hazipo. Alright? Then walipoandikwa kazi walishinikizwa kufungua account na benki moja. Hataitaja. Alright? Wote. Yeah, at least so that the bank also benefits. Correct. Cha kushangaza ni kwamba mshahara wao wa kwanza walipewa kwa mkono tena usiku. Ilikuwa ya uchawi. Tena usiku, then wanawapatia fedha, they demand 2,000 from them. Hauko serious. I'm telling you. There are about 4 workers who came to me and they say they are ready to come and talk about it. Wako tayari kuongea juu haya maneno. Right? So ni mambo ya kihalisia, ndugu Fred. Even jambo la dhulma ya mabinti wetu wa kike. They were among the people who faced me. And they confessed. Some are willing to give that evidence. Niposa on this case. How much were they, nini? Walidhulumiwa kiasi gani? I'm not in the chair. Ingawa tunaita dhuluma. Yeah. Walidhulumiwa. That's trying to ask. Okay. Dhuluma ni dhuluma anyway. Let's let it. Siwezi enda kwa kina sababu. Hao rembo walijitokeza. Yeah. Hao mama walijitokeza na wakadai kwamba walidhulumiwa kimapenzi. Exactly. Na wengine hata baada ya hapo kazi yenyewe hawakupata, na wengine hata kazi wakaanza kutoroka because ilikuwa ni sasa jambo ya kila siku. Yani ushaona? Mama. Niposa mimi yani ya ile haikutosha. For you to keep the work. You should be doing every day. And even now we have to go and wash vyombo, nini and so forth and so on. Some of these ladies are married. Yes. That is why, Dr. Fred, I took my time and called, because they gave me the number of that guy. You did call him? I called the guy. All right. At some point he was a bit arrogant. Yes. But I put the facts to him. Na akaanza kudeny zingine. Na akakataa hiyo contract hawezi nipatia mimi. Kaambia mimi ni mwanahabari, just for the sake of balancing the story and so forth and so on. So you tried at least to reach him? Oh yes, I reached him. I reached him and I put these things to him. Nilipoenda sana akakata simu. His name? Now where we have reached, we can say anaitwa Nababi Albert. Albert. Albert, these are grievous allegations. It's big. It's grievous allegation. He needs to do something. Yes. And that's why we shall just urge him. Albert ni instructor. Huyu ni Peter Nababi. Peter Nababi. This serious. Sasa hiyo ndio watu naharibia. Sisi kwa sisi. Sasa wewe ndio operating manager. Sisi kwa sisi. Why can't we just if actually these allegations are true, it will be wrong. I think he needs to come out and clear. And of course ndugu Fred lazima to warai, the DC and Labor Office. Because this is a kazi chini ya Minister of Labor. You should go and find out really what is happening with this thing. Now Peter na Papi, sijui na Papi ama na Babi. Alafu kuna Albert. Hao ndio jamaa ambao wanadaiwa kwamba, na vile kuna tetezi zingine zaidi kwamba kupitia zile ngono za kimapenzi pia
Kuna wengine ambao pia saizi ni wajawazito. Senda hivyo tu. Wow. Eti? Kula nombero mukhazinda. Ulimwacha aende kufanya nini? Kutafuta kazi KI. You know you're laughing and it's a serious issue. Red. Ulimtuma aende ashiriki ngono. Yeah, but you see isi kumtuma kushiriki ngono. You know KI. Unless you are not a man. If you are a man, you'll know even president's wife can be seduced. So long as the conditions and environment is compelling. Sasa you know that's why tunasema wanawake ni viumbe dhaifu, lakini ana kana kuna umbero mkasini. You know that is now serious. Hii inauma bwana. Hani inaniuma tu asifu mimi ndio mwenye huyo mwana. Red. Kuna letesi huko, by the way, Mumias imegeuka tu kwa tu, yani mahali penye sio place ilikuwa na ile glory. Mumias imegeuka tu kwa mahali pengine pa maajabu tu. Lakini sisi sasa tutapoa, hatutafika hapo. Kuna mtu mwingine nipigie simu jana akaniambia ya kwamba Nyota TV tuende slow kwa issue ya Mumias jioni. Tuende slow kwa hii kitu ya Mumias. Sasa tuende slow aje. Na akaniambia kwamba by tarehe 9 kura zikipigwa Mumias kutakuwa na very serious development yenye itakuwa tayari mashamba itakuwa tayari imelimwa. The guy told me yesterday. Ingawa sitaki kumquote. Yeah. We hope so, KI. Tunataka Mumias ifanye kazi, KI. But now look at what's happening now. Even guys coming to give security. You know, lack of, protocol, lack of etiquette, KI. It's not right. Because hama bwana tafuta kazi hawa KI ni kujikimu maisha. So pia na nafasi ya kuangalia KI lazima ukuwe na utu. Ushaona? Ni jambo la kuwa na utu KI. So Mumias to be revived is something all of us are excited about, right? But wacha formula ipatikane ya kusaidia uvuvio huo KI kwa njia mwafaka. You know the revival is supposed to offer jobs. Which now people are already getting jobs through security. But sasa they are being humiliated and abused. Unaelewa sasa hilo ndio tatizo. So revival is very key. Lakini sasa kitamba ungesikia hizi vitu. If you had, it's not like Mumias ungesikia mtu amepatia mwingine bibi ya mtu mimba. It used to happen but through mutual consent. It always used to happen through mutual consent. Unafia hiyo nini? Ni wote umeelewana. Yeah, mutual consent. There is no, though for me now if I was a man I'll die before I die, but hii sasa hii ni ya kulazimisha. So unaona the difference. Lakini sioni kulazimisha hapa Fred. Umesema tu vizuri. Ngoja umesema tu vizuri kwamba mke alienda kutafuta kazi. Okay? Kufika kule kuna venye waliongea wakaanza tu kwamba nataka hivi hapana. Kuna venye walielewana pia. You see kuelewana is that look here, I have a job. You do kazi ndio hii. Lakini kabla sijakupa hii kazi, you have to do A, B, C, D. You see now that's abusing your office. It's different from you have a job and we've mutually agreed that you see also I'm a human being. Who has feelings. Now you have to make a decision and the decision you make will not lead to any haitaathiri kazi kivyo vyote vile. No, whether you agree or disagree, it will not affect the, hiyo ndio vile ilikuwa sasa Mumias ya kitambo. Ile wakamenya kwa tumekaa pamoja sasa papa we spend more time with you. Now here I am. You see that's different. But here utatoa ndio nikupe. That one now is mutual. Yes, you're mutual. That is not mutual. Alafu elo tutoka Kitale, take that seriousness on those security officers. They are human being. That is inhuman. Hawa wadosi si watu wazuri na niuma kabisa. Fred, please ingilia kati. Fred, utaingilia kati aje? We have this a platform. Continue talking. Alafu kutoka Mbale Boys, Larsen Ademo. Mumias issue ipeeni kipaumbele hadi wajua wananchi wako na mtetezi. The stereo kudos kwa hiyo ufichuzi. Fred, napenda hizo feelings zako. Hukweli. The stereo asante kwa ufichuzi. Fred, asante kwa feelings zako. We are balancing. Fred, asante kwa feelings zako. See, we are nafichua. Somebody has to feel it. Somebody has to feel the ufichuzi. And I'm here doing it.
Fred na Destino mnaongea ukweli. Mnaongea ukweli. Tulienda huko kazi, tuliambiwa kufyeka shamba ekari 2.5, watu 16. Ukimaliza ndio ulipwe 400. Huyu ni Isa Wanga kutoka Mnanga. Na kazi ya kufyeka iko huko bwana, nyasi yenye iko huko. Hiyo ni mtafyeka. Kazi yenye iko huko ya kufyeka. Wacha bwana. Haya. Alafu Jojo, about mutual agreement, why is they still laughing sarcastically? Now these guys. Jojo, you have just hit the nail on the head. Unajua wakati mnapocheka hata the way una behave. Hawa jamaa wanaona good body reading. Wanawasoma tu. Body language readers. Wewe unafikiria unaongea kumbe anakusoma. Yes. Kumbe anakusoma. Turudi katika masuala ya siasa kidogo tukianza, at least unless kama unajua leo ni siku ya uchumi na biashara, na nimetaka nirudishe wachanganuzi hapa kidogo. Leo ni siku ambayo unajua tunaangalia katika historia kwenye kwa radio. George Bush 1992 alikiri kwamba ameangusha kura kwa sababu wakati aliomba kura alisema anaenda kupunguza taxes, lakini alipopewa nafasi akaongeza taxes kushinda zile zenye alipata. Na wakati wa campaigns wananchi walikuwa wanamwambia kwamba you never kept your promise. So we are not going to give you even one vote. Na kweli Democrats wakaingia uongozini. Najaribu kuangalia the kind of vitu zenye wa America wanaangalia kuangusha mtu kura. Things we don't even imagine ourselves. You know, sisi we forget about what people promised. Unaona? And we forget so fast, by the way. In fact, it's like we know that promises are not kept, so it is never an issue to us. Tushazoea promises are never kept, so it's not an issue wakati sasa tunataka kuchagua watu. Actually ajabu ni kwamba sisi tunaangalia sasa vitu zingine sasa tofauti zaidi. How much a person can lie to us. That gives him an edge over the other. Yani nikidanganya zaidi wanapitisha mimi, wanaacha wewe. Yes. The more nadanganya, the more nakuwa mzuri zaidi. Napata ufuasi. In fact, we are in a competition of lies. That's the truth. Because look at politicians. They are lying blatantly. Kwa macho yetu. Na hatuoni, we don't seem to have a problem. We don't seem to have a problem at all. Sasa, let me give you a small example. Somebody went, who is a competitor somewhere else, and said, if somebody like Fred, you can't vote such a person. Aliangusha nyumba, alitoroka kwa bomu. Aliangusha nyumba, alitoroka kwa bomu. What he's not telling people, that aliangusha ile nyumba yenye mlikuwa mnaona hiyo kubwa, but now he's putting up even a bigger house. He's not completing that. He's now putting up a bigger house than that one. That nyinyi mkikuja mtakaa ndani mkunywa chai. You see, we like kupakana matope. We are not factual. We don't look at our policies. We atuangalii sera za kujenga wananchi. Tunaangalia kubomoana. In fact, look today in Kenya, mtu akienda siasa kwa platform. Have you ever seen them talk about this is how I want to run the country? They are always talking about so is bad. Huyo ni mbaya. Wanatusiana. They are never talking about themselves. They are talking about other people. Badala ya kusema this is what I represent. Raila akija anapiga Ruto vita. Huyo Ruto akikuja anapiga Raila vita. Huyo akikuja anapiga ile kampu vita. They are just kupakana matope. That's why my Americans, they are people of substance. What did you say? You will have to account for what you said. You promised a stadium in 47 counties. We want to look at it first. Did you promise you will give us this and that and that? Let us look at that first.
ulisema ushuru maisha ya mwananchi atakuwa afueni. Let us now look at the last 5 or 10 years. Na wasahau. And you know the data is readily available everywhere. Unaelewa? Vyombo vya habari they keep on repeating, this is what you said, this is what we are getting. Yeah, and people make choices. Here in Kenya, hata waambia mtu ya kwamba before Jubilee went to power in 2012, mafuta 20 liters was 1,250. And today it's trading at 5,500. Tutataki kujua. Sema akasa kule ripoka. Mchumi. Yeah. Ni kweli ndugu Kai, kama kuna sura kwenye katiba ambayo imenajisiwa pakubwa, ni sura ya 6 chapter 6. Leadership and integrity, uongozi na maadili. Nafikiri ni sura kwenye katiba ambayo iliwekwa tu pale kama mapambo. Lakini haituelekezi katika kuchagua viongozi Kai. Maana iko very clear kwamba kiongozi katika maeneo yake both in public and in private lazima ikuwe ya kusitiri uongozi. Ushaona? Na jambo kuu katika uongozi Kai, lazima semi zako ziwe nadhiri yako. Let your word be bond. Right? Yes. What you speak should be what you mean. Lakini nchini Kenya hapa Kai, kile ambacho mwanasiasa anaongea sio kile ambacho anamaanisha. Na hata fanya kile ambacho amesema. Lakini kule Marekani Kai, people are keen kuangalia uadilifu wa mtu, kuangalia ameahidi nini, je ameafiki vipi katika ahadi zake. Ushaona? Then nchi ambayo kidogo ukifanya makosa Kai, unaomba msamaha kwa kumaanisha. Alright? Unasema bwana nimekuwa hapa miaka 5 lakini nimeachieve hii na hii, lakini hii ilinilemea. They are like that. Alright? Lakini nchini Kenya kidogo Kai, kuanzia kwa mpiga kura mwenyewe ndi hata ha-apply hiyo chapter 6. Yaani mtu wa cast vote ndi hata hana haja na hiyo chapter 6. Kwa jambo la kwanza, mpiga kura wa nchi ya Kenya Kai anaangalia utamwacha vipi baada ya huo mkutano. How much are you giving? Fred alipeana 100, utaongeza kwa 200. Ikiwa 200, wewe ndio kiongozi. Huyu ndio kiongozi. Kisha akija 400, hasa huyu ndio mtu. Wacha wale wengine wawili. So it begins from the voters themselves Kai. Mambo ambayo wana believe in haendi na maadili ya uongozi. Andiposa atumakiniki na zile statements ambazo tunaambiwa katika campaigns. Kai, you see, most of us Kai, tunapigia wanasiasa kura, tunakuwa wandani wao. Si ndio? Ulisaidia jamaa, alifanyika MCA, MP, senator or even governor. Na ndio hamkuwa level moja, but kuna vitu hakuwa nazo katika maisha yake. Wewe ulipomsaidia Kai, amejimudu zaidi na amekuacha hapa chini. Alright? But now sababu kura inakuja, anaanza kupigia simu kutafuta. Ukienda kwake, anakupa 2,000. Then you feel again excited kumsaidia. Wewe ndio mwanaume. You get the point? So hatuangalii vigezo vya uongozi Kai. Na sura ya 6 kwenye katiba imenajisiwa pakubwa mno. Asante. Na hiyo sasa ni tuleta katika msimamo wa governor wa Meru, Mheshimiwa Kiraitu Murungi, ambaye ametangaza waziwazi ya kwamba yeye hataunga upande wote mkono, kwa sababu haoni mtu ambaye kwa watu wawili especially Ruto na Raila mwenye atatimiza kile ambacho anaahidi. Kiraitu anasema kwamba there are some who are going around claiming that if they are sent to power they will give each family 6,000. Others are saying that they will give out 100 billion to uplift the youth and green crossers. Please spare us the talk. Tell me the truth if there is any of these two that will fulfill what they are talking about. For me, Kai, nilisema hapa, we are in between a hard place and a rock. Just decide where you will fall. But either places you will feel some pain. I'm telling you the truth. Amua penye utakuwa, lakini penye utaanguka, you will feel some lazima utahisi uchungu kidogo. Utahisi uchungu. Okay, there's no soft landing on these two. Kwa watu wawili. Take it or leave it. Just look at your interest. If they are taken care of somehow, go that route. I'm telling you. I'm telling you. No, the studio. This is a disclaimer. Just look at your personal interests. If kuna mahali ambapo zitakuwa taken care of somehow, hiyo ndio utakuwa umepata, because the American way of doing politics is not here. All these people will never keep their word. We have seen them.
and we know what is happening. And the things that they are promising are not there. Where we are as a country, hizo vitu hazipo. Na hazitakuwepo hivi karibuni. So just choose the hard place you want to fall. But I can assure you all the surfaces are hard. Yes. Ni kweli mchambuzi, niko nawe moja kwa moja Kayai. Tuangalie, Gavana Kiraitu Murungi. Kwangu mimi ndio seme hizi zina uhalisia wa aina yake. Manake both sides kuna ahadi za pale na pale, na huenda zitimizwe kwa miraba ya uchumi wa nchi ya Kenya. And I said here. Yeah, that's the word. Yeah, kwa miraba ya uchumi ya nchi ya Kenya, kidogo tutakuwa na ugumu kuimplement manifestos of both Kenya Kwanza and Azimio. Alright? But now, mimi nikimwangalia Gavana Kiraitu Murungi, naona kwamba hasa kinachomsukuma zaidi kuongea haya ni uhasama wake kati yake na Peter Munya. Kwa nakumbuka katika ile meeting ya Mount Kenya Foundation wakimit Raila kule Nairobi kwa hoteli, Kiraitu was there saying how wamenyima Raila kura but marai sasa wako nyuma yake. And I think he was imagining he'll play a big role kwa zile campaigns. But kumbuka kwa sasa Peter Munya haja resign. He's playing a key role, alright, katika hizi campaigns. So I think also Gavana Kiraitu Murungi anatoa hisia hizi ndio zina uhalisia, lakini amezifunika na mambo yake ya kibinafsi. The local politics za pale Meru zinafanya amekwama. Haoni kama anaenda huko kwa Ruto, sababu na huko naye akina Minturi wako, akina nani wako huko, ushaona. Hajui akakuja huko Munya wako, alright? Because pia katika manifesto ya Gavana Kiraitu Murungi, nikiweza kumbuka vizuri alama moja Fred, aliahidi mbuzi wa maziwa kwa kila jamii ya Wameru. Je, can he say that he has achieved that? Katika manifesto yake yet that mbuzi wa maziwa kwa kila jamii. Can he say that he has achieved that? Lakini alipigia kura. So he's part of the problem. Kai, I don't know what Fred we can do, but ingekuwa tu uwezo kwamba we can wipe out all politicians na tuwe na a new crop. And we see how it behaves perhaps. Lakini hii ni kama tunamwaga new wine in old wine skins. Ushaona? Because vyama vimekuja vipya, lakini players since 1982 ni wale tu. The problem has been kitu ambacho kingebadilisha hawa watu ni vitu viwili. Ni sheria na wapiga kura. Naelewa? Na wapiga kura wamekuwa hoodwinked, wamekuwa brainwashed, wametekwa nyara na hawa jamaa wale wa kuanzia 1980s. Unaelewa? Ambao kila sheria ambayo tumeweka kuhakikisha kwamba inaosha a crop of leaders who are lying inanyofolewa. Naelewa? Inanyofolewa because they are there to make amend, propose change. So wananyofoa until things seem to be favoring them. So kwa issue ya integrity na hii chapter 6 wengi wamekiuka, lakini ni wangapi wako mahakamani? Ni wangapi wametolewa afisini kwa sababu ya hiyo? You see, they still are in power, so they are protecting themselves. And that's where the problem is. Tunaisha za watoa sheria na mpiga kura ingetusaidia. Lakini sasa hivyo vitu viwili wameviteka nyara. Mpiga kura ametekwa nyara na hela, sheria imetekwa nyara na wao wenyewe. Fair, asante kutoka Golf Hotel Austin. Anasema kwamba Fred, asante, umekuwa umepotea, kisa hizo umerudi unang'aa sana. Anasema hivyo. Wanakutizama kule Kakamega. Thank you so much. Paul kutoka Korumba ni wapi? Something like a duo thing. Honi yako ni kwamba heri 6K kutoka kwa Raila, hata kama itafika kwa watu wachache than 100 billion yenye hatuoni kama itafikia kila Mkenya. Yeah. That's an assumption depending on where he's looking things from. No kweli. Tunakuja kuzungumzia mtazamaji, tunakuja kuzungumzia semi za Uhuru Kenyatta. By the way, ni semi ambazo hatuwezi kupuuza tu namna hiyo. Kuanzia Friday na Saturday tunakuja kuzungumzia hizo, lakini kuna issue katika Kenya kwanza Fred. Tetesi za Mheshimiwa Rigathi Gachagua hapo jana katika TV. Of course ya Citizen jana. Na Rigathi Gachagua ni MP wa Mathira, county ya Nyeri, ambaye alisema kwamba tuambiane ukweli, Mudavadi na Wetangula wakija kwa UDA, kama kuna kitu tuliambia tu hadharani waelewe ni kwamba Ruto ndiye atakuwa rais na DP itaenda Mount Kenya. Na kama kuna vitu ambavyo tutaenda kuzungumzia kwa meza, hiyo hapana, hiyo tulimaliza.
hiyo tulimaliza na hatutaongea kwa sababu walikuja wakijua kwamba itakuwa namna hiyo. ANC imeandika barua ikimkashifu, Malala amemkashifu, Wetangula pia ametoa statement, naweza isoma hapa kidogo. It will not be in order for UDA to produce both the presidential candidate and the running mate. Kenya Kwanza is a coalition of equals and the interest of all parties involved must be considered in decision making. You know, KI, mimi na Destrio tulisema, tulijieleza kwa hii meza kabla hata kabla waanze kumove huko. Tulikuwa tumekisia huko ndio wataenda. We started saying mapema ya. Na tukasema hapa bayana that jinsi vile mambo yalivyo, presidency, the candidate na running mate is already decided. It's already decided. Na hawa iwapo wanaenda, nyumba ya baba ni na makao mengi. There are spaces, there are places, there are positions they'll be given. Unaelewa? Lakini wasiende hata baada ya kuangazia sasa upigaji kura. Matokeo ambayo huenda yakakuwepo. It's still not favorable for any of them to be given DP. That is a reality. You see, UDP ya ukuji tu. Tayari Honorable Wetangula and Honorable Musalia Mudavadi kuingia UDA, na kuingia kwa Kenya Kwanza, mpango, has given it more credibility in terms of diplomatic relations, na ndio sababu unaona sasa safari hata zimefunguka. Unaelewa? There's a lot of credibility ambayo hawa wawili wameongeza. Picture, the overall outlook of the muungano. One ukweli, they have added some value. But they do not automatically add votes zenye zinaweza fit kwa UDP. That's unfortunate. Yeah. Because you see, you'll want to give a DP somebody whose region can give you around 60% of the votes. Western will give them votes, but most likely 50-55 if it's in the highest. Unaona? Haibadiliki pakubwa. When Ruto was alone with Western, you could see him getting between 35 and 40% alone without them. Now with them, he's getting around 55%. My own opinion. You see, an addition of 10% votes. Why would you want to get the DP? That's a reality. Na uliona juzi mkiniuliza kuhusu Mudulu nikisema that's the only thing that was not very clear. Walisikizana aje and what is in it for us. That was not clear. It was not really made so clear. They beat around the bush. We are here. It doesn't matter what we get. So you should not cry when Gachagua says presidency imeenda, deputy imeenda, mjipange na hizi zingine. And there's a lot to discuss about. Wakae chini waseme, okay, you may have presidency, you may have deputy, but now give us at least 8 slots. The CS. That's something, by the way, isn't it? Because deputy is ni mtu mmoja. Presidency ni mtu mmoja. So how many people are you benefiting by those two positions? Ni wewe na huyu tu. Lakini if you are given, let's say, 8 slots as a CS, you give us speaker, you give us even the attorney general. I mean, hizo ni positions ambazo wanaweza bargain about. So ANC should just stop being a crying baby, because wakienda huko walijua wajamaa washajipanga. Pili, they should refer to the terms of agreement if they had any. Fred, kabla sijakuja kwa Destrio, angalia statement ya Wetangula. It will not be in order for UDA to produce both the presidential candidate and the running mate. But you see, all the factors available are indicating that it won't go anywhere else. You see, that's a reality, Papa. Ukweli venye uko sahi. You should be to that fact. Yani, hakuna vile deputy president sahi atapatia Wetangula ama Musalia Mudavadi deputy sahi. The things do not really look so nice. I can tell you that for free. And haitavuta kura za hawa watu ambao wamekazana lazima udebuty uende huko kwao. Ruto needs that central more than you ever think. Destrio. Ruto aweza kuwa deputy. Ruto sahi. No, sheria inakataa. Yeah. Article 148 is very clear, hawezi rudia. So he can only be president katika Kenya Kwanza, akubali kuwa minister. Yeah.
kin deputy he can't do it. Once 2 terms are done, it's done. Okay. Katika hili swala, you see sometimes ndugu Fred, to appreciate wazee wetu wa kale, our forefathers. Kiangalia sheria za tamaduni pale nyuma, zilikuwa zinaepusha mambo kama haya ambayo ANC na Ford Kenya wanajipata ndani. Kulikuwa na occasions siku za kitambo. Occasion ya kwanza ni ya kuenda kunegotiate dowry. Occasion ya pili ni kama mtu amefiwa, alright, na benye shikalo. Those 2 occasions wazee had a precondition ya kwamba huwezi tuma mtu mlafi au wanja kulead team ya kudiscuss those 2 events. Kudiscuss dowry na kudiscuss shikalo. Unfortunately, is like ANC and Ford Kenya walituma mtu mlafi, mtu wanja to go and negotiate. So hakuwa keen on details kama hizi, and they just moved into it. Unfortunately, because ninge expect kabla Wetangula, sababu ni wakili, na Musalia is a land economics, kabla ya kuanza kusema tuko katika muungano, those are the basic things ambazo angetaka kuaddress. Ndio you see the way Kalonzo is behaving, very, you can also now applaud him. Anataka kujua nini yake asa iko hapa kwa oka kabla asign. I mean kwa Azimio. These 2 gentlemen, and we said here with Fred, and I was very emphatic, what pushed them foremost ilikuwa bitterness and betrayal. They felt betrayed with Raila. They were bitter even with the president. So it pushed them to a common person who was now William Samoei Ruto. Hakuzingatia maafiki fulani ambayo itawasaidia. And kaya nilisema hapa, wakati mzee Atwoli alimrai Musalia kwamba huo mkataba ausome, arudie kuusoma, aone uko vipi. It came on this table. Nikasema Musalia achunge, isiwe kama ile game ya wash. No wash. They take you to high levels of expectations. They can flaunt you, alafu atakuachilia. Now Musalia and Wetangula have walked around with the DP. Alright? In case it doesn't work, what happens to them? Because ni kama tentatively hakuwa na maafikiano. Alright? Yet the Rigathis were sure. And kumbuka, when Isaac Mwaura aliposema kwamba DP ni yao, Fred said something towards kwamba yako yana something not. Nikasema no. Sometimes listen to a madman or a drunkard. He speaks kila amesikia kwa nyumba kikidiskasiwa. Na nikakwambia hapa Rigathi, Dindi, that could be what they are talking, sindio? Now Rigathi has come out. I think I'm vindicated. So clearly, ndugu Kayai, huu mkataba kidogo na kama the lead guys who brought Musalia on the table with Wetangula, they did a very shoddy job. It will cost them. It's a shoddy job. Wasipo seal haraka this loophole lingering Kayai, it will cost them. And that's why even nangalia katika parties hapa chini, even for governor seat, for MP seat, bado kuna utata. Right from even Mias East, they are fronting UDA, tayari kuna mtu wa ANC. To governorship, they are fronting, UDA, bado kuna mtu wa ANC. So najiuliza, huu mkataba ulikuwa wa nini hasa? What were the details in it? Kayai. Kama ANC na Ford Kenya haitapata makubaliano fulani, then why were they doing this kind of an agreement? Alright? And clearly it's like nobody signed something. They said let's come. It's a gentleman's agreement. Point number 2. I think UDA imekuwa na narrative ambayo inasema kwamba sisi hatuongei juu ya positions, hatugawani viti, tunaangalia mtu wa chini. When Rigathi now says they had agreed kiti ya naibu wa rais ni yao, waligawana saa ngapi? Tuko nanipata? They have been saying sisi kama UDA hatuna haja na mamlaka. Sisi ni kuleta mtu wa chini akuje juu. Now hii kiti ya naibu wa rais kwenda Mlima Kenya, Rigathi Gachagua wali agree siku gani? Kwa sababu haikaa ku agree on mamlaka, who gets what. It brings in deceit Kayai. No, but alisema wali agree kama UDA. No, you're not understanding the stereo. You see, on this table, we put our interests aside and look at things as they are. The stereo anasema, it has been within
the UDA policies and talk, sisi kazi yetu sio kugawana mamlaka. Okay. Umeelewa? Ya kwamba sisi tunataka kuenua maisha ya mwananchi wa kawaida. Wale wengine kazi yao ni kukaa chini kutaka kugawana mamlaka. You are getting that? Now what he is asking is that haya makubaliano ya Mlima Kenya kupata deputy president yalifanyika lini, na kama sio hiyo kugawana mamlaka, hiyo ni nini? Okay. I think I've cleared it. Endelea the story. So kidogo KI tukisummarize, I think our brothers wakwe keen kidogo. Okay? Na wajireorganize na wafikiane mapema na naibu wa rais what is in it for them. Hata walipokuwa kule Marekani waende kwa kona wa agree kabla harudi nchini ke. Otherwise it is coming out KI ugly. Alright? And kumbuka, me I like measuring. They have been saying Raila and Mbinafsi. Okay? Now is what is happening. Right into Oka, it didn't last. They have moved into Kenya Kwanza. It's like haitawaka. KI, even if you marry a wife na aende, watu watakusamea. Wife anaweza kuwa alikuwa mbaya. You go to the second one. Okay? Again she goes. The third, pia anasema anataka kuenda. Who is the problem? Okay. Sauti ya Malala katika ile swala Fred ya kwamba issue ya DP na who is going to be the flag bearer, hiyo itazungumzwa na watu watatu na akamkashifu Gachagua. Malala is a formidable voice katika ANC. Yeah, for ngawa picha ambaye Pepo Daily ametupatia huyu si Malala. Huyu amenona kisesa. Malala kitambo. Malala wait and there. right now the guy is really fit. Now maoni yake, msimamo wake. I think anajaribu kuleta tu ile picha ya kusema tuache kuzungumzia masuala ya mamlaka sasa hivi. Hawa jamaa wataelewana, lakini he knows what they will agree. He already knows what they will agree about. He already knows where the presidency will be, the deputy will be. He knows what he will get. He knows what other things will be there for them. Lakini hawataki tu kuzungumzia hivyo because it will be early. Maybe they think kuna baadhi ya voters in Western who've been rallying behind Musalia Mudavadi on the premise that huenda akapewa deputy. But I think they're just over ambitious because that's not going to happen. Kwa hivyo tunaweza amini madai ya Rigathi kwa kiasi gani? Okay, hata kabla ya madai ya Rigathi, hii meza ilichukua msimamo pale nyuma. Ya kwamba naibu wa rais anahitaji mgombea mwenza kutoka Mlima Kenya. To make sense. Because kura zake ziko sehemu mbili in large proportions. Bonde la Ufa na Mlima Kenya. Mlima Kenya, yeah. Because akija upande mwingine KI, he lose that thing ya Mlima Kenya. I can tell you. So he can't risk. Yeah. And mimi KI, nitamrai tu ndugu yangu Senator Cleophas Malala. Because sometimes silence is golden. Alright? Hata katika mahadhara wa watu wengi KI, kama wewe ni mtu mjinga, alright? Na unaamua kunyamaza, just keep nodding. Alright? You keep on nodding. People together mtu wa wisdom sana. Very intelligent. Kumba ajui wewe ndio bure, ukifungua mdomo hata kila kitu haribika hapo. Alright? Why do I say this to my brother Santa Cleophas Malala? Movement ya Musalia towards UDA. People are saying it is him who caused it. Alipeleka Musalia. He's the lead negotiator for Musalia to go to UDA. So kama kuna default na hiyo agreement, he's the problem number? Malala ndio number 1. So kwa hiyo Rigathi angefunga mdomo. Aache iflow vile na flow. You can't fight every war and win, my brother. He's still young. Alright? Iya Rigathi angenyamaza, atulie, yenyewe icheze tu, ikicheza watu wengine waongee. Because him as lead negotiator, he led Musalia to where he is today. So he can't keep on criticizing. Saambiwa Kenya what they agreed. That's true, man. Just, when you keep quiet, you are intelligent until when you are told to speak. Actually, watu wakiingia kwa mkutano or in a classroom, all of them are normally rated with 100%. Until when they have taken a test. You are getting that. One teacher was handling a mentally challenged children in any class. Then akawafundisha na akataka kujua kwa watu mwenye akilitahira zaidi ni yupi, na who is afadhali mwenye anaweza pelekwa kwa klasi ya watu ambao
kufikiria vizuri. So akachora mlango kwa blackboard, akachora na lock up, akaambia kila mtoto akuje ajaribu kufungua huo mlango, just to measure. All children came, others pushed, others did what, others tried to pull that handle haijishiki, apart from one child. So akamaliza, akarecommend huyo mtoto ni mwerevu zaidi kuliko hawa, and na reason vizuri apelekwe kwa. So kabla amushwe apelekwe klasi nyingine, akaulizwa, by the way, why didn't you come and try to push? Akasema nilijua nyinyi mna struggle na mimi ndio niko na ufunguo. Nilijua hawana ufunguo, mimi nilijua mimi niko na ufunguo na niliacha nyumbani. That was the most mad. Mwenye alikuwa amebaki amekaa. Now, kwa sababu ya time, tuko na classical. Lakini anganyamaza tu. Angepeleka ile klasi nyingine until when he spoke. Ndio akajua kumbe huyu hata ni wasi. Kwa hata huyu ndio wasi mwenye hata hafai. Ya kwamba kunyamaza kunasaidia. Wakati unapewa nafasi ya kuongea ndio unaongea rubbish nyingine nyata. Anyway, tuko na dakika 5 kumaliza kipindi cha Swala Tata. Nataka Fred na Destirio some of the issues ambazo Uhuru alizungumza Friday na Saturday. Unakuja na if it's a fact or a lie, some of the things zenye aliongea, alafu tutakuja kwa Mheshimiwa Kingi, governor wa Kilifi, na tumalize kipindi. Friday Uhuru akiwa katika kongamano la Jubilee, Uhuru exuded confidence ya kwamba Jubilee bado itashinda viti kadhaa nchini Kenya, especially Mlima Kenya. Fact? Destirio. Your boxing as into akona ndugu Fred ndugu Kayai. You know, usema as Fred unajua anakuwa unasema wewe. Okay, your boxing me into akona. Because ni swala la kuchanganua Kayai. Sasa unasema fact alafu unaniambia why it's a fact. Sasa fact ukichanganua fact ana kan hobo collage. No, why you think it's a fact and not a lie? You know, what I'm saying. To me it's kuna uwezekano right wa kuamsha chama cha Jubilee na kipate viti Mlima Kenya. Kuna uwezekano, lakini jambo ya kwamba itapata viti vingi au vyote Mlima Kenya sio fact, ni jambo la kubashiri according to me. The way alisema kwamba anaenda, sisi wewe ndio umekuwa hapa juzi ukasema kwamba Uhuru vile anakuja utaona Jubilee ikisimama na mizizi itakuwa kwa ground. Kayai kusimamisha na kuweka mizizi Kayai can give Jubilee viti, itapata viti by the way. Ukasema kuna tutashuhudia watu wakihama. Exactly. But jambo la kwamba itachukua viti vyote Mlima Kenya. Sio vyote, anasema vingi Mlima Kenya. Ni jambo la kubashiri, manake even 2017 kuna small parties which got seats in Mlima Kenya. Yet Ruto wa join together. You know, unajua Mlima Kenya pia sio makondo. They also vote for small parties. Yes. So to me, ndio Jubilee will be there, but I doubt if they'll have the majority. Vyama vingi Fred ambavyo Destirio anaongea, inadaiwa kwamba Uhuru anatumia mbinu zote vije katika Jubilee so that Uhuru awe na numbers nyingi ambayo hata Raila akiwa president still Uhuru ndiye atakuwa ana call shots. That's what many people are not seeing. Uhuru afufi Jubilee kwa sababu anataka Mount Kenya au sijui watu wapate viti. Kwanza, what interest does he have in anybody becoming an MP or a senator so that he puts so much energy in reviving parties? Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, the president of Kenya, is just trying to check Raila Amolo Odinga in the event Raila Amolo Odinga becomes the president. Yes, simple. I must have parties that will check this guy, and believe you me, Raila will, if he becomes the president, he will become the president with minority MPs on ODM kwa bunge la kitaifa. Yes, yani atakuwa rais lakini sio idadi inayostahili. Idadi kwa Azimio atakuwa na wabunge, lakini in the event now things are not working the way Azimio lao linaposema na waseme sasa tunaita PG, he'll find himself with like 30 MPs. Is it the reason why Kalonzo amekazana kwamba naongea na Uhuru? Pale ndugu Fred ako very right. Unajua katika siasa za Kenya kuna deceit, uongo na ukora. Alright? Na rais pia anajua.
utavusha mtu avuke bridge na kishavuka bridge anatoa hiyo bridge hapo sasa unaanguka ndani ya maji. It happens in politics. Kibaki did it, Moi did it, Uhuru has done it. So you understand siasa ya Kenya jinsi ilivyo. Niposa what Uhuru is doing is what Uhuru and Ruto did towards 2017 to collapse 14 parties into Jubilee. Right? You need to have control of the house. Jubilee is a conglomeration of parties. Zilikuwa UDF hapo kana New Ford Kenya whatever 14 parties into Jubilee. That's how they succeeded. So Uhuru knows very well he ni muungano, alright? ODM is coming as ODM, but him as Uhuru, that's why he has retained to be the party leader of Jubilee. Umejua hiyo? He was endorsed. It shows you rais wa nchi ya Kenya bado ako mahiri kucontrol politics za Kenya. Okay? Kalonzo is coming through Jubilee. Watu wapa ile kingi anakuja through DAP. So you'll have a line of parties through pande wa Jubilee ambazo zinakuja kwa Azimio but now run and headed by the president. Sasa kwenye bunge ndio kuna ngome. Watakupa urais but now legislation kwa bunge tutategemea ule jamaa na control these other parties. Ushaona? Niposa in my small opinion. This is my mind. And one thing with William Samoei Ruto, he's very bright. Okay? He can shadow box, he can do what? He can aim here, but yame anaona kitu kingine tofauti. I can tell you, post 9th of August, kuna handshake Raila and Ruto. Kuna handshake Raila and Ruto. Why? Because the way William anakazana kusema UDA ikwe identified as UDA. He wants those numbers and seats. Alright? Once he has like 100 plus MPs, huku coalition nangangana na zao, wanasumbuana, huyu mzee atakuja kwa huyu still. Because you see, we like it or not, the way Mheshimiwa Uhuru Kenyatta is positioning himself, he will still rule the parliament just from home. Chenye anataka kipitishwa kitapitishwa. Because ameweka hivyo vyama na ameziweka kwa kila region to get the numbers. Kila region to get the numbers. Once he gets those numbers, Raila will not have numbers in parliament. Na hakuna kitu chenye ataanzisha kabla hawajasikizana huko chenye kitaenda. Correct. And that's why hii headache inauma Kenya Kwanza hii. Wangeisolve selfishly through BBI. Wangevutana hii akina Rigathi kuvutana na nini. Mwingine angekuwa deputy prime minister, mwingine prime minister. Kutaka been solved. Right? And that's why let me tell you today. Whoever takes government on 9th, all right, will work out a way of bringing BBI, even with the changes, but create positions. Akwe William, akwe Raila. BBI will come back. That one I knew, but not before elections. BBI itakuja lakini baada ya uchaguzi. Yes. Rais alijitoa kimasamaso Fred na akasema ya kwamba Raila hakuchukua nafasi ya mtu yote katika serikali na si alifukuza Ruto katika Jubilee. Legally and on the paper. But I said here, Raila ni kama ndovu. Ikiingia kwa nyumba in a small house, you either get out of the house ama ufinyiwe hapa. And that is what happened with Raila. Wewe handshake ikifanyika nilikwambiaje kwa studio? Tulikuwa bado kwa studio ya radio. Ya kwamba watch out. Jubilee inaenda kutatiza. Mwanzo wa Jubilee kusambaratika umeanza ulisema. Mwanzo wa divorce ya viongozi, the deputy president, the president, ukanikataza eti hapana hata ameshukuru. Nikasema bwana, ameshukuru akilia. He knows the person who has just come. Na angalia historia Raila Amolo Odinga. Hakuna chama chenye Raila aliingia and that party remained the same. Hakuna. No party yenye Raila Amolo aliingia ilibaki the same. He will change things around, he will take over, or he will make sure that akiacha hakiko the same. Unaelewa? So yes, he didn't take anything on paper, but he took everything. On where? No, no. Don't. Kwa hii tukubaliane tu. Fred. No, ngoja. Oh my goodness. Relax. Okay. And
KI, when now the studio is interfering, you are pretending like you are on the phone. Mwenye anasema kusema relax ni mimi. But now why are you quiet? I'm quiet kwa sababu rejoinder inaingiana na chenye unataka kuongea. Bwana, you don't agree to that. Ngoja KI. You are taking my time. Unajua sasa Fred, waje nikwambie shida yako ni moja. Wakati wewe nimekupa nafasi uongee, mbona unataka kunivoke jina yangu? Wewe endelea kwa sababu interfering and you are quiet. Chenye niko sure ni kwamba hataanza kuongea kama sijampa nafasi. Alikuwa ameanza ni you are quiet. Haya, ngoja nimalize. Time. You are taking my time. Sisi kwa naongea? Hata umenifanya nimesahau. Ni wewe ndio uliniita jina. Mimi sikuwa naongea. Mimi sina shida. Okay. Mbona nikitaka kuongea kitu au uliniita kama chair. Nyamaza. KI. Raila Amolo Odinga right now, you can't tell me hana chao chochote kuna chenye anachukua. What is he doing with the state security? What is he doing with vehicles, government vehicles? What is he doing with all those things? If he's a normal mwananchi kama mimi, tusidanganyane. Raila came into Jubilee. Raila could not fit in Jubilee with other people, so they ran away, and it is within his story that he does that. Unaelewa? Then after that, Raila was given state machinery for him to operate with. That is a fact. So si eti hajachukua chochote. Is he living the same life we are living? Of course I didn't expect that, but there is a lot of security around him, convoy around him, state nini is a VIP in his traveling and everything. He has taken something. Sasa hapo tusidanganyani. Ukweli ni kwamba he's functioning more than a minister. He's functioning close to a deputy president. President mwenyewe amesema his chief advisor. Confess yeye akasema yeye akinishauri nikifanya kitu kinafanyika. So he took something. It's not like he never took anything. Normalize. Tasira, unataka kuongea nini? Ukiongea atasema na kuunga mkono. You know your question is very direct, ndugu KI. Ya kwamba Raila hakuchukua kazi ya mtu. Is a fact. Ya kwamba hakuchukua kazi ya mtu because ukiangalia naibu wa rais alibaki naibu wa rais. Alright? He's up to today bado naibu wa rais. Okay? Mawaziri wa serikali bado mawaziri wa serikali. Okay? Aya, mambo ya magari, you know, let's be factual also ndugu Fred. Don't have attitude kidogo. So sina attitude, nimenyamaza. Yeah. Kile ambacho Fred anasahau ni kwamba Raila Amolo Odinga is AU High Representative for Infrastructure in Africa. Akona kiti cha African Union kuangalia miundo msingi ya Afrika mzima. Alright? Once you have that position, the host government gives you facilities. Hiyo ndio charter ya AU. Alright? So who is obligated by the charter ya AU kupatia high representative of infrastructure wa Africa magari ya kutembelea? No. When did he go to Somalia to tour and check the infrastructure in Somalia? Several times. You close to your eyes, ndugu friend. Let's be factual here. Kama balozi mkuu wa miundo msingi wa bara la Afrika ni cheo kikubwa mno. Alright? Serikali ya nchi ya Kenya ni kama balozi wa is a diplomat. Anasahau hiyo. Alright? So hakuna kazi ambayo Raila Amolo Odinga alichukua ya mtu fulani. So diplomat pia anapewa nafasi za wenyekiti wa kamati bungeni. You see? No. Let's go slowly. Raila kwa parliament. Watu wake. Now tunajibu maswali. Hizi ni parliament. Haiko parliament, lakini hata wewe mwenyewe unajua by extension destiny. Watu wa Ruto vile walitolewa, watu wa Raila. Let us look at the standing orders. That's what is not looked at. Let us look. Listen. Let us look at the standing orders. Is it mara ya kwanza bunge la Kenya kugeuza wenyekiti? Is it mara ya kwanza? Sasa wakigeuza wanaweka wa Raila tu. Ngoja kidogo. Wabunge wenyewe understanding orders, they vote for their chairman. Ojo desira unapingana desira wewe na kujua. Desira na kujua ukishaanza kukosa mnofu, mimi nakujua. You know very well ya kwamba wakati watu wa Ruto walitimuliwa katika wenyekiti wa kamati za bunge, replacements ilikuwa watu wa Raila. You see, listen, you know that. Listen, sasa ndio nilikuwa najaribu kuuliza upande wa Raila kuwa envoy wa AU. I agree. Yeah, though underperforming, but he has. Lakini ikifikia, you know, let me put into perspective. Unajua,
kwa hii meza tukiongea uchambuzi, tunawacha village talks, tunakuja kwa uhalisia. Yes. Parliament ya nchi ya Kenya. Uta withdraw that word village talk. No, kuna village talk. Kuna village talk. And he's calling us village. Uta withdraw with the stereo uta withdraw that word village talk. Listen, let me explain myself, bwana. That one, on that one. No, you cannot say, Chairman, I know English. No, you cannot say village. But English village and village. Uwezo ukasema village talks stereo. Ndugu Kai. Let me explain the stereo, he has to withdraw. He has to withdraw to continue. Listen. The stereo don't nani kitea. The stereo cannot tell you to listen. Now wacha kuna influence. Mimi nasema tu kwamba the stereo. Unajua pia tutumie matamishi mazuri. Jana alikuita myopic. You saw when how you saw it. I withdrew. Okay, I have withdrawn. You saw how he has also 24 hours have elapsed. To protect. Ndugu chairman, you can't tell the chairman kwamba ni village talk. No, sikiza kidogo. Okay. Indeed, we have village talks out there. All right? Tukija kwa hii meza na we distinguish. Sijaita mtu villager. So no, nani? See, that is insinuating that one of us, and most likely unataka kusema mimi, I brought here village talk. Simwache nimalize hii point. Sinimalize hii point. Katika bunge la Kenya kuna minority and majority. All right? Tulitoa upinzani. That's why to remove ministers from parliament. That's now the constitution. Katika bunge kuna minority na kuna majority who can interwork in committees. Now when a committee member who was a majority moves to minority and minority moves to majority, they form a committee and wanachaguana. How did they move? I mean, based on what? The movement was based on what? Listen. Yes, I'm listening. Once you stop advancing a government agenda, isn't it? All right? You are now a minority. No, it doesn't happen like that. Minority is by numbers. According to how you are elected and on the party you are elected. And when you stop advancing and you are still in the same parliament on the same ticket. Let me now educate you. Yes. Read Article 288. When a parliament goes there and haina numbers, they form a coalition. They become a majority. Tutaanzia kwa hiyo kesho. Je, Raila alichukua nafasi ya mtu yote katika serikali baada ya handshake? Tutaanzia na hiyo point. You have a job here, isn't it? You've been given kuwa manager in charge of so and so, isn't it? Then kuna Chris kanakuja, he's ever doing that job. And the boss doesn't seem to have a problem with it. Now Chris is the one now doing your job, communicating, writing memos na nini. Hajachukua kazi yako. Who is doing that? Now put in context. No, Raila. Who is writing memos? Tutaanzia pale kesho. Raila is advising Uhuru Kenyatta instead of Ruto being the one. Okay. Who said? Fred Harrison. That is what are we talking? Village talk. Sasa hiyo ndio village talk. Muna nani KI? Destroy withdraw your kwanza. He's still calling me a village. Haina uhalisia. Hapana. Do you have any member that come from Destroy has to do that. You see, Fred is so good at calling names. Wakati atakuita siku moja, usiniambie kwamba just tell him to withdraw that. And mimi nilikuwa nimekuambia kwamba that village talk unge withdraw. Withdraw. That is blackmail. No, that's because ndio nakwambia withdraw tu hiyo. Nakwambia Fred pia atakuita na unasema hey chair. I have accepted. I'm a village talker. Tuendelee. Tumalize. The studio. Kila mtu aenda afanye research. Yes. Why Fred believes kwamba Raila alichukua nafasi nyingine katika serikali and why you believe kwamba Raila hakuchukua nafasi katika serikali. Kesho ni siku tutazungumzia hiyo kesho. Tumemaliza. Haimaanishi tukitoka hapa tunaenda kukosana. Imefikia hapa kwa hii meza. Asanteni waliotuma arafa zao, asanteni walioshikilia swala Tata Fred. Tumalize kipindi bwana. Jana nilitaka kumaliza ukakataa. Pesa mtazamaji, asante sana kwa kuwa nasi kuanzia saa 2:30 hadi sasa hivi. Natumai ya kwamba umefurahia kipindi chetu na mjadala wetu wa siku ya leo. Kwa wale ambao waliandika SMS na zikasomwa ni sawa, kama hazikusomwa basi huwa tunazipitia baadaye tuone maoni yako, na maoni yako utufaa zaidi katika vipindi ambavyo ufuata. Nahami ule mwelekezi, Derek pamoja na
leo ni Busia ama ni Busia, alafu kuna mkalimani ama ni mtangazaji wa lugha ishara pale Michelle Desiro mwenzangu pamoja na mwenyekiti KI. Tunakuaga bye bye, endelea kutazama vipindi vyetu, kesho ni siku. Shukrani.